finally over, batting at number 3. Batting fearlessly, but he needs to kick on here. Low-key tournament for him so far. Beauty turned him around. That is good bowling. এটা বন্ধ করে দিই নাকি টিভি একটা বলে গেছে পাকিস্তানের মরণ ব্যাধি Absolutely exceptional economy of just under 8. সেই রান করতে হবে না এটা বলি To 14, he is right in the hunt. ভাই আরে কি বাধা পাচ্ছে Wicket made from Hardik Pandya. দমের বাধা পাচ্ছে As good as you wanted. On the money from the word go. Gets you a wicket. Cap it all up. এ বন্ধ করে দিই মামা This man. তাড়াতাড়ি বাইরে হতে হবে ফোন না আর এই টিম বাইরে মানে জিম কোন ওই এই যে স্যার এরকম এই বোতলটা তো আমার বাড়ি নিয়ে যাবো এই যে এরকম কিটা খেলাইছে কি স্যার তাও 10 দিন হয়ে গেছে বলতে দেখ সমস্যা নেই যাওয়াই আলহামদুলিল্লাহ নাকি সিস্টেম ধরাই দিলাম আপনারা এভাবে লাইভ ঠিক করবেন টেনশন নেই ভিডিও করতে ওই দোকান কি আছে কেন নেই বেড়ে এই জায়গার হয় না সাজানো দিও না ওই লোক দরোটা দেখা যাবে না তোমার কন্ট্রোল না সব নিয়ে প্লেয়ার এটা ব্যাক দেন আর কিছু আছে নাকি ভিতরে বললো দেখছেন তাও 26 জন হয়ে গেছে Actually, you looked at Hardik Pandya as an all-rounder and you were worried about whether or not he was going to come back. But right at the moment, you can just tell that Hardik Pandya has done the work. Plus, you can tell that Hardik Pandya is in the game. His record against Pakistan is absolutely exceptional. Economy of just under 8. 15 wickets, Robin, at an average of 14. He is right in the hunt here. Wicket made from Hardik Pandya. What a tremendous start. None for one Pakistan. লাইক করে দেন সবাই একটু লাইক করে দেন আর যদি নতুন কেউ হয়ে থাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন ফোনটা অফ হয়ে গিয়েছিল এজন্য লাইভটা কেটে গিয়েছে তারপর লাইভে যুক্ত হলাম সকলে একটু ফটাফট লাইক করে দিবেন আর লাইভটা আবার একটু কষ্ট করে ছোট ভাইয়ের জন্য লাইভটা আবার শেয়ার করে দেবেন সবাই অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন Made cut from a different cloth. He reckons this is his second coming. And he says, I feel like I'm playing the World Cup for the first time. It's my first World Cup of Hardik Pandya 2.0. He seems like he's a man on a mission here. Just gets to every ball in the outfield. The little pocket rocket. It's Rinku Singh. And he can chip on dollar that he will give his all on the outfield. Well laid. That's shot. He'll
defend like that and run the ball through the slip cordon for a রাস্তা আমাকে no chance, absolutely no chance, because they had everything, that delivery full of length and tailing back into. Yeah, it was missing. Off stump and leg stump. And the bat. একটু ফটাফট লাইক করে দেন, সবাই একটু ফটাফট লাইক করে দেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে ম্যাচটি কেমন লাগছে। Played the angle so well. টান টান উত্তেজনাপূর্ণ একটা ম্যাচ, Will fetch a four ফটাফট and লাইক so করে well দেন। to আর break নতুন for যদি কেউ হয়ে Pakistan. থাকেন, পরবর্তী আমাদের এই চ্যানেল থেকে যদি আপকামিং লাইভ ম্যাচগুলো দেখতে চান, অবশ্যই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে রাখবেন। এতে করে আমরা যখন লাইভ শুরু করবো তখন কিন্তু সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে যাবে। Just beat Bumrah, the inside half of the bat. Yeah, I think the ball being so hard. It's a boundary. 13 for 2 now. টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ, দেখা যাক এবার কি হয়। ও নো, বোধ হয় 6 হয়ে যাবে, কিন্তু না, আউট হয়ে গেল। With not such a great shot. After doing so much good work in this over, especially after the wicket, the last thing that Pakistan need here was a soft dismissal. Where was he trying to go? So a very good shot, the ball before, just staying upright on the ball and punching it through the line. On this occasion decides to go the aerial route on a wicket that's just holding. Bumrah into play. He is all over this World Cup. In fact, he's been all over every World Cup. Aga goes for 4. It's 13 for 3. গাইস লাইক করেন, ফটাফট লাইক করে দেন। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ। তেরো রান, 3 উইকেট, 2 ওভার। 2 ওভারে 3টে উইকেট আমরা যদিও আশা করিনি পাকিস্তানের কাছ থেকে, তারপরেও দেখা যাক খেলার মোড় হয়তো ঘুরে যেতে পারে। Salman Ali Agha got a 4. They're top-edging that one. It's an impossible angle he's trying to create. Yeah, on a wicket that is holding a little bit, especially with the new ball. I think that they're playing across the line as an option is suicidal. You're going to pay for that. You want to hit, you want to give yourself a little bit of a chance. Get at least a little bit one with the pace of the ball, understand what's happening. None of the batters giving themselves a chance here, which actually works in India's advantage. India not doing anything fancy, they're just hitting the right areas, being disciplined with the areas. That's paying dividends. Look, I'll tell you what, against Hardik Pandya, I'm going to have a dip. I'm going to try and use his lack of pace, if you like, try and come at his line. But against Jasprit Bumrah, he's giving you all the pace. He's looking to go at the stumps. And therefore, you don't have to do anything more expansive than just get your hands through the line of the ball. There's arms and legs going everywhere. We've spoken so often about his early release point, which obviously gets on you as a batter. Just keep it really simple against the best. I mean, this is wild stuff. Really not needed at this stage. So you've got to calm down a little. Because they need a partnership here, right? You do, but I think Pakistan in that sense have been quite binary in the recent past. You know, it's either all or nothing. You know, even their stats, you know, say as much. In the power play, they have 1% of dot balls, or they get 50% of boundaries. So it tells you a story that there's no real segmentation in the top 6. So they're not playing far from how they generally play either. But does it mean that you can afford to play these shots at this point in time? I don't think so. Not
14 for 3. That's 6 against the run of play. He's played a bit just. I think we're being a little harsh on the approach here against Hardik Pandya in particular. I don't mind this kind of shot where you're casting your হার্দিক পান্ডিয়ার hands. বলে খুব দারুণ একটা 6 হয়ে গেল। Hi. Yasin. That is a tough area for the batter to score runs off him. He usually goes for runs when he pitches the ball up or looks to pitch the ball up. দেখা যাক এবার কি হয়। That shot, that's well fielded at point. Partly stop could have been 4 if he had not been stopped by. যাও। Aksar Patel. 3 done, 21 for 3. See, the trouble is that India are so far in front of this game right now that Pakistan do need to find a way through this middle combination, and Shadab and Nawaz to come, Fahim as well. And actually, they back quite deep. Shaheen can hold the bat too. So, the reality of it is someone's got to make some impact with the bat. They can't afford just to drift into the different phases. সবাই খুব সুন্দরভাবে এনজয় করতে পারবে। সকলের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে একটু ফটাফট স্ক্রিনে ডাবল টাচ করে লাইক করে দেন, আর পরবর্তী আপকামিং ম্যাচগুলো দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিবেন এখনই। আর অবশ্যই কমেন্টে চাইলে জানাতে পারেন যে ম্যাচটি আপনারা কেমন এনজয় করছেন। Sure that you see him off, so I think that should have been the word. Bumrah is a wicket-taking option for India, so let's not give him an opportunity and an option to absolutely destroy you. There'll be other bowlers that you could probably dominate. Wasim Bhai was talking about the stance and stern for a fast bowler. Especially on this wicket, fast bowlers actually got more wickets than spinners have. So Bumrah could be dangerous. He's generally dangerous on any wicket. Late swing. The fact that with that action he can get the ball to tail back into the left-hander is something. That is some skill. Guys, You and I shared a car on the way to the ground today, and we were talking about the impact of that exact point, the fast bowlers. We're always going to have impact with spin bowling on this track. But you think back to the last over of Shaheen Shah Afridi and versus the first few overs here now from Jasprit Bumrah, and there's the margin right there. It's a wide one down the legs, and absolutely, I think Jasprit Bumrah is light years ahead at the rest of the cast. Cross bats, that's what the flavour of this batting, doesn't matter what colour that you're playing for in the world, and they've all met with the same or similar results, and that is that it's difficult off that short of the length to try and plant it as you would in India into the stands. Very tricky on a wicket that's just holding. Even with the new ball, it's very tricky, especially with the large square boundaries here in Sri Lanka and the wind. There's a big crosswind here, so when you're trying to hit square the wicket here, these are very large square boundaries, not like the boundaries in India. দেখা যাক এবার কি হয় বুমরার বলটা। ও নো, চমৎকার একটি ডেলিভারি দিয়েছে। Watching the ball closely, Babar Azam. You need a Babar Azam here to survive this scare, because you want some conventional batting and basic batting. No heroics needed. It's just about putting up a partnership. And Babar Azam could be an ideal guy here to do that role for Pakistan. Yeah, need a stopgap. Babar Azam is all of that and more when he gets going. He's got a terrific record. And he's going to have nerves of steel. He's going to have to be Superman for Pakistan this evening. Oh, that's well played in the end. Almost lost his balance. It was once again a speedy ball. 145.2. And it's a Yorker,
And almost swept him off his feet. Almost took his big toe there. Yo! Yeah, as a batter, I can tell you, when the ball comes in that direction and that speed, you're trying to just get bat onto it so that it doesn't crash into your toe. And that is the danger that Jasprit Bumrah is. A change of pace. I think it was a cutter that was attempted. Babar Azam in the end dealt with it quite smartly. Yeah, how beautifully done. Very deceptive. Could barely pick it up. Just rolled his fingers over it as the ball came out of his hands. There. Does that so late. This is the off spinner. He's got a top spinner as well, which is even more dangerous. Oh no! Very impressive over once again. 4 done, 25 for 3. যদিও ব্যাটে লাগাতে পারেনি পাকিস্তানের অন্যতম ব্যাটসম্যান। It's very difficult to unpack his genius. I mean, even that over the combinations. ওসমান Bad bowler back in the তিনি day কিন্তু as well. একজন পাকিস্তানের Now, অসাধারণ ব্যাটসম্যান, কিন্তু for India, but বুমরাহ think এই about বলটি that তিনি over, Robin. ব্যাটে লাগাতে পারেনি। 145, and then a slow pace delivery, and then back to heat. Yes, would you please? দেখতে পাচ্ছেন পাকিস্তান অলরেডি 4 ওভার খেলেছে, তাদের রান সংখ্যা 25 এবং The beautiful thing about that previous over from Jasprit Bumrah was that his first delivery was 125, the second 125, third at 145, fourth at 145, fifth at 145, the sixth at 123 again. The variation of pace is what makes him so special. To have that wherewithal as well. Akshar Patel comes on to bowl, and so the Pacers have given Indian spinners the headway here. 3 wickets. And so what they needed to do is just follow through, basically. Tell you what, Ramesh, here is where the game will go in India's favour. That's such a good shot. He plays spin well. He's a good cutter of the ball. Oh no, Failed his অবশেষে batting so ওসমান far একটি from Usman Khan. 4, Yeah, great shot from Usman Khan. ওসমানের ব্যাট থেকে একটি আমরা 4 দেখতে Made some পেলাম। room for himself. আর Ball is এদিকে দেখতে pitched up, পাচ্ছেন freed his পাকিস্তানের arms. দর্শকদের Through উত্তেজনা the কেমন। ball. Got it over the infield. চমৎকার একটা শট ছিল, Nicely done. Head watching the ball right on top of it. বলটি কাট করে বাউন্ডারির বাইরে Goes big again, and it's another সামান্য great hit. একটু জন্য কিন্তু Under ক্যাচ pressure হলো, is অবশেষে produced two আবারও lovely বলটি hits. বাউন্ডারির বাইরে। Tell you what, he's right আমরা up for it দেখতে here, পেলাম Usman. আবারও 4টি রান পেল পাকিস্তান। Maybe just sort of trying to go a bit too hard. But at the moment, it's putting pressure back on একটু India. ফটাফট লাইক করে What an দিবেন astute সবাই, comment 600 they প্লাস just মানুষ made ওয়াচিং there, and I আছেন, সকলে 100% একটু agree with ফটাফট it. লাইক করে দিবেন। লাইক করলে কিন্তু লাইভটা In a ইউটিউব drafting সকলের situation মধ্যে like ছড়িয়ে দেয়, cycling, পৌঁছে দেয়। আর আজকের এই somehow টান that top উত্তেজনাপূর্ণ order could ম্যাচটি have just managed আমরা to get চাই a যে bit মোটামুটি more সকলে pressure. এনজয় করুক, সকলে দেখুক। But অবশ্যই ইন্ডিয়া unfortunately, the ভার্সেস headwind is পাকিস্তান, meeting the এই নামটা peloton শুনলে head on. আমাদের মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জাগে এবং উত্তেজনাপূর্ণ কিছু একটা চিন্তা হয়। তো আজকের ম্যাচটি অবশ্যই আপনারা এনজয় করবেন এবং লাইক করে This কমেন্ট is good করে batting, আপনারা 2 boundaries. এই লাইভটাকে Following it up আজকের with a ম্যাচটাকে single. It's সকলের মধ্যে about একটু ছড়িয়ে দিবেন এবং exerting নতুন হয়ে pressure থাকলে on India. পরবর্তী Can ম্যাচগুলো they do দেখতে it? চাইলে They আপকামিং can through a লাইভ partnership ম্যাচগুলো through দেখতে some চাইলে অবশ্যই good সাবস্ক্রাইব common করে sense বেল আইকনটি batting. অল করে দিবেন এই মুহূর্তে। Making sure that you play the spinners well here. Yeah, India on the other hand. অবশেষে ওসমান আউট হয়ে গেল, ব্যাটে তার বল কিন্তু লাগেনি এবং স্লিপ করে স্টাইলে বলটি লেগে গেল। অবশেষে একটি উইকেট। ইন্ডিয়ার ভক্তদের মধ্যে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে উত্তেজনা কাজ করছে একটি উইকেট যাওয়ার পরে। অবশেষে আমাদের পাকিস্তানের Akshar Patel, arms wide open, knows what this means for India. They lose number 4 to Pakistan. Babar Azam goes for 5. They are 34 for 4 বাবর now. আজম আউট Tottering. হয়ে গেল। দেখা যাক এরপরে ব্যাটিংয়ে কি আসে পাকিস্তান এর। 4 ওভার 5 বল খেলেছেন, উইকেট 4টি এবং রান সংখ্যা মোট
34। Afghan in at number 6. First 4.5 overs, Pakistan kind of blown away 4 wickets down for 34. Repair work has to begin again. Not only about repair work, they need to get cracking as well. 9.36 is the required rate, so that's hanging on the head as well, on the shoulders. So it's got to be that magical mix. You think back to the Indian innings when Bumrah Ishan জন Kishan at this stage he was just ওঠার taking পরে off এখন from আমরা the মাঠে runway. দেখছি 1 for 41 is in comparison সাদা। where India এবার were. দেখা যাক সাদাবের ব্যাট থেকে আমরা কি দেখতে পাই। এসে চমৎকার একটি ক্যাচ, অবশেষে আম্পায়ারের দিকে সকলে তাকিয়েছে। Good comeback from Munster after being hit মনে for হয় 2 আউট হওয়ার fours. সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু Victor না। Bumrah was up 34 for 4. অলরেডি পাকিস্তান 5টি ওভার খেলে ফেলেছে। এবার দেখা যাক সামনের 15টি ওভারে তারা কি করতে পারেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আছে পাকিস্তানের 5 ওভারে রান হয়েছে মোট 34 এবং তাদের উইকেট পতন হয়েছে 4টি। চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল, কিন্তু Change of bowling. কোনো রান It's হলো going to না। be Varun Chakravarti. So double spin attack for India at the moment. আপনারা Akshar আপনাদের Patel মূল্যবান bowling the মতামত জানাতে fifth পারেন। over and Varun এখনকার Chakravarti. অবস্থা কেমন, কোন দল জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয় আপনাদের কাছে? চাইলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে ছোট্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন। চমৎকার একটি ডেলিভারি, দেখা যাক কি হয়। অবশেষে বলটি ধরে ফেললো। Live wire, হলো Rinku একটি। Singh. Look at the wicket. Yeah, tries for the slog sweep. Carries on with the arm onto the middle stump. লাইভটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য সকলে একটু লাইক করে দিবেন। 700+ ওয়াচিং আছেন, সকলে একটু লাইক করে দিবেন। ইউটিউবের সিস্টেম লাইক যত বেশি পড়বে লাইভটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্যই একটু লাইক করে বাকি মানুষদের কাছে লাইভটি পৌঁছানোর জন্য সহযোগিতা করবেন। আর নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপকামিং লাইভ Yeah, in the ম্যাচগুলো power এনজয় play, it করার জন্য। really had to be about আর just এই ম্যাচটি staying কেমন in the লাগছে game অবশ্যই সেটাও for চাইলে কমেন্টে জানাতে পারেন আপনার Pakistan, মূল্যবান getting some মতামত। sort of a start. Theory might well have been that whilst the ball is hard and you've got to try and play some shots, but not at the expense of your whole batting order. Pick your bowler, you got to pick your shots. You just can't come in and okay, I'm gonna play shots. I'm chasing 170+. Against one of the best pacers in world cricket in all the formats for Bumrah. Yes, absolutely. I think Nawaz Fahim and Shaheen to follow Fahim played a match-winning innings only a couple of matches ago against Netherlands. So could possibly, having lost 2 wickets, the shot that the skipper played was really hard to understand. In the same over, it been a wicket to Bumrah. Somebody of Bumrah or Wasim Akram or Wakil, should you give him a wicket in the first 2 deliveries? Try something against. I think there was a last ball as well of just that over where Salman got out. Go with the straight bat if you're gonna attack the bowlers. He's a good bowler. Good variations, good pace, bowl within the stumps every time. 6 overs gone, 38 for 4, and time for a drink. বোধ হয় সামান্য একটু বিরতি এখন হবে, কারণ এই ফাঁকে সকলকে আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই ফাঁকে সকলে একটু লাইক করে দিবেন, টাচ করে লাইক করে দিবেন। স্ক্রিনে ডাবল টাচ করলে লাইক হয়ে যায়। এবং অবশ্যই যদি পরবর্তী আপকামিং লাইভ ম্যাচগুলো এভাবেই দেখতে চান অবশ্যই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামতটি জানাতে পারেন যে এখন আপনি কেমন এনজয় করছেন এবং আপনার ধারণা কি যে কাদের হাতে উঠবে আজকে বিজয় ট্রফি। With some sort of a shout in the game.
first part of the game, all about India, with Pakistan trying to play shots to get themselves started. Oh, magic that was. Some swing, really full, fast. And Saim Ayub, after hitting him for 6, was too late on that one. Another one that goes up into the air off a length. And then Baba trying to force it off Aksha Patel. So 4 down in the power play. Very rarely see Babar Azam play that shot. Cross shot against the spin towards mid-wicket in first 6 overs. He usually play proper cricketing shots, but I think pressure gets to use at times, especially at this stage. Now Pakistan require 138 runs. They only have 6 wickets in hand. They need a partnership big time. It's a happy dugout. Happy chit-chat as well, and it was Hardik Pandya leading it. Perfect out there. And This guy got a lot of energy for me. He has been at it since 3 o'clock. Incredible. What an atmosphere. Pack house. Yes, look at that now, the crowd coming up with their torches on the phone. so the equation, 138 from 84 is just under 10s of what they need desperately in this consolidation phase is a partnership. You just need to knock it around. We've spoken ad nauseum about slowness of this pitch and vastness of this outfield, and the fact that twos in general are the way you want to go about things. That's what they've got to look for here, Usman and Shadab, and cut out risk. At least for 4 or 5 overs. Good delivery, beautifully bowled, drifted in nicely. Such a good bowler, Akshay. Varies his pace nicely at times, beautifully, sensibly. Just about got to it, just about. And gets enough of it, Usman, to get it in the gap. At mid-wicket, a wide long on for 4. Well, he's going to be the key, because he's batted well. He's had 3 boundaries and a 6 so far in his 25. So it's up to him. It's up to him to stick around right till the end if Pakistan are going to win this. Delivery, dot ball again. They're not giving any weak deliveries to Pakistan, these Indian bowlers. They are on top. Hardik Pandya started the trend, got a wicket in his first over of Sadar Afran. This is a flighted delivery. Again, the return. Just ask the question, and there's the sign. Smart replay, all sorted upstairs. Chris Gaffney working in concert with the 2 umps who are out there, Dharmasena and Illingworth. Yeah, so asked the question. He said, nope, all's fine. Rebuilds the castle. Good over again for India. There's a 4 in that. But able to follow up with a couple of dots. Looking to finish off here. Leg side. It'll go off to the fence. Nicely played. 47 for 4 after 7. Let's sample the atmosphere.
Well, can you believe it? I'm in the house with the best DJ name in the absolute planet. It is DJ Zen. Hello there. He's quiet, but his music's really loud, let me tell you. He is killing the atmosphere today. There's been music, there's crowd noise. Have a look at these fans right here. What have they got to say? Of course, it's all India. The scoreboard reflects it. The crowd reflects it. They are on. And of course, so too are India. Come on, Edo. There are a couple of Pakistanis behind them. Oh, ball off the edge there. I called him Matt New. have you seen the top of his head? Matt New, not Matthew. They ran 3, it's a good start. And that also brings up 50 for Pakistan in 8th over, with 3 wickets, 4 wickets down in fact. Required run rate is creeping up obviously, but still under 10s anyway. Yes, I think a partnership is needed for Pakistan. And this is a big boundary, you saw that. Otherwise, how often do you see 3 runs in a T20 game? You barely see 2 runs as well. This is a big boundary. That's why you saw a lot of catches on the boundary as well when India were batting. Yeah, more like it. That's all you want. This is smart cricket. You've got 3 runs in the of the first ball. The trophy being brought out by Rohit Sharma and Wasim Akram. Sanjay Gupta, the CEO of ICC, with them as well. Yeah, nicely done, well placed. Just wanted it to go fine. It was a full toss in the end. He had decided early, premeditated because he saw the cap, and so had to pull the shot off and does. Yeah, very good shot from Shahab. This will give him a bit of confidence. And he's a good player, we all know that, but he needs 2-3 boundaries to get him going. And I think this boundary will definitely help to regain that confidence as an all-rounder. Doesn't bowl a full toss too often now, Varun Chakravarti. Trying to get the ball a little bit more air maybe. There is some green amid the blue. They need a reason to shout. So far, it's all blue, with 4 wickets having gone down and 175 on the board. A partnership here, can it just drag the game towards the back end and still having them in with a shout, Pakistan? Nicely played again. Yeah, look at the crowd. What you're looking for as you watch here, passion. Not to finish 10 off, 57 for 4. Yeah, just behind. Thinking about how things started for India, would be erroneous to think that you can try and stay with the pace of Ishan Kishan early in the game. Fielder out there, fielder. Oh, puts it down. 1 bounce and 4. Top effort. Had a long way to go, Tilak Verma. Might have been a little bit wide in any case. A little bit wider. If he had been at the normal longer position, it would have been a sitter down his throat. And you could say that Usman saw that. And that's why he played a straight shot. Look how wide he was. That's why he had to dive for it.
I think the reason he was wide because Usman played a couple of shots the over before inside out to extra cover. So bowler thought, okay, I'll have him a little wider. And that's why he missed the catch. Good effort. Boundary on the first ball. Still wide. I think that's where Akshar wants him. Another one. Another straight shot. Another boundary. Yes, 2 in 2 now. This is brilliant batting. This is brilliant batting from Usman. Previous over, he played inside out, which has forced Surya Kumar Yadav to put his long off fielder more towards extra cover. And now he's playing an even safer shot with a straighter bat. You can see that straight bat. 1 bounce, 2 bounce, and over the boundary line. Very smart batting, very good batting that from Usman. He's normally in the top 3, Usman, as a batter. He has 5 centuries in his T20 career. He's a bit of a basher, looks to go after it all the way through. Onto 39 from 26. I mentioned the centuries because he's quite able to attack and continue to. Also, if you think about conditions and where he would normally play his cricket, slow pitches in Pakistan as well. Call is for 2. Are they going to come back? No, they're going to settle for 1. There's no point taking a risk at this stage of the game. This partnership is building. 32 now between these two. Yes, and the last thing you want when a partnership is building is a run out. And again, Akshar Patel ran to the ball very quickly. Rinku Singh came in very quickly. The second run was never going to be on. Those two would be in the fastest, certainly in the top 3 in terms of pace to the ball of the Indian setup. Very fast, outstanding fielders, good arms. Nine off the over, and it's just staying in touch. Over before, 10 off. What an innings that was from Ishan Kishan. In fine form. Up ball to finish. 9 done, 66 for 4. All going well for them so far. And so thumbs up, smiles and enjoying the occasion. Worth the trip, with many having made it from across the way to come and see this big game, I'll call it. Tough to get into. Finite number of seats and many wanting to come. Remember, a call time was at 3:30. Game started at 7. I was there 3 hours before anywhere, doing nothing. And the experience made my call time 4:45. You're Sunil Gavaskar. No, experience. The match winners just keep coming. Kuldeep Yadav. This is going to be a key time in the game. Key time. Playing his first game in this World Cup, Kuldeep Yadav. And what a talent he is. Especially in the mid-overs in this format of one-day or test cricket. Improved a lot in the last 2 to 3 years. Yes. If he was going to be in the fray, he should have maybe played the previous game as well. This wrist spinner, if he can get some overs under his belt, always a help. Let's hope he will strike his line and length straight away. Noticeable in the last couple of years is the pace at which he now bowls. You think of earlier Kuldeep Yadav, classical wrist spinner, is that there'd be flight on that. It'd be slower, it would be kind of low to mid 80s, and now he is mid to high 80s as an average. Googling. That sweep shot comes out. The game's come thick and fast, you know.
silly if you slip up along the way. Australia undone by Zimbabwe, and they face up against the home side, Sri Lanka, in Pallekele. Bowling. There's that googly once again. It's very so difficult. It's close to the stump as well. There we go. Literally in front of the umpires, and there was the googly. It's literally next to impossible to read him, especially under lights. If you are, I suppose Sunnybai is the best person to explain. It's impossible to read the spinner if you can't read his hand, Sunnybai. From Ravs, you can't read it under lights, am I right? Absolutely. I think you've got to be able to pick up his wrists, his release. That is a great indication. How much of the turn depends to a great extent on the surface. But if you pick which way the ball is likely to turn, it gives you a better chance. Just about reaches it, and he'll pick up one. It's a good over. Just 5 off it. 71 for 4 after 10. For the loss of 4. India tightened the noose around Pakistan. This time it's through spin. Aksar, 1 for 27 in 3.1. Not enough power, not enough middle of the bat. Rinku is sparkling in the field. He's got such great ground speed, which means his cover's excellent. In fact, Tilak Varma, he's just dropped that catch. Made a real huge effort. Most people wouldn't even get to it. But between these two, they've got the perfect mid-off and mid-on fielder. Such great pace, good arm strength, and very viable hands. Yeah, both are gun fielders in the outfield. Some of the best in the world, I reckon. He gets around so quickly. He's so unassuming. Missing, and his innings comes to an end. He played a good innings of 44. Yeah, needed the boundary. Akshar Patel, so astute. Knew that probably need a boundary. Stepped out. Clean piece of work there from Ishan Kishan. Yeah, no way back. Just the right areas. Akshar, his experience coming to the fore. Usman Khan goes for 44. Pakistan are 73 for 5 now. Such a slippery slope in comparison. India 97 for 2. 73 for 5. So you can see the gap is starting to really widen. During this consolidation phase, pretty steady. Now they've got nothing to accelerate out of with that wicket. Ahmad Nawaz, number 7. Wins blown completely out of the sails for Pakistan. Very hard to get back from here. Somehow they've got to make sure that, when they're in the last 2 or 3 overs of the innings, they need maybe 15 or something like that. Hoping against hope. That's the way really to look at this contest now. Required rate is 11.24 right now. So, if it stretches to 15 in the last 3 overs, with maybe 3 or 4 wickets in hand, they still have an outside chance of
doing something. There are too many things that have to go their way if the things have to work out for Pakistan. It's the end of the over, 73 for 5. Tremendous strike for Akshar Patel. He was going nowhere with that. Once he missed the length, then he had to go square through the offside, and that was always going to be dangerous. The ultra edge as well got behind and stopped. Won that. Point is that if not reading him off the hand, that you can't really walk out of the crease or rush him by using your feet. Pakistan have not really been clever regarding Kuldeep. It's been happening now for a few years. Kuldeep as well, such a wily customer. Varies his pace beautifully. He's got the mindset of Shane Warne, always thinking about taking wickets, aggressive mindset. This is what we love about Kuldeep Yadav. Nice shot, sweep shot, beats the man at square leg. That's a good connection. Yeah, full toss converted well. Nawaz. What a dip. Shubham Dubey. Going to turn away from him as well. As Dubey has struggled with his pace today. But now, to be fair to him, he's never going to stop that. Yeah, he's accurate and his mystery. He's wonderful to watch, Kuldeep. Yeah, really interested to see this number here, average turn. First innings 2.6, this innings 1.7. Night air maybe? Yeah, could be. Has gone up in the air. Dubey catches it quite nicely in the end. That's a bad one. Oh no! It was there to be hit for a Wicket. six. Nawaz টান উত্তেজনা গাইস, টান উত্তেজনা। messing it up. সকলে ফটাফট লাইক করে দেন। 1987 জন ওয়াচিং আছেন, 550 লাইক। সকলে একটা লাইক করে দেন। আর আজকের এই ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তানের টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটা এনজয় করেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে এত চমৎকার একটি ম্যাচ আপনার ওই সমস্ত বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দেন যারা দেখতে ঠিক এরকম ভাবে আপনার মতো এনজয় করতে পারবে। আর যখন উইকেট যাবে তখন একেবারে হাতে ক্লাব দিয়ে পুরো মাতিয়ে ফেলতে পারবে। চমৎকার একটি উইকেট ছিল। Pakistan lose their 6th wicket. It's all but over, 78 for 6. আপকামিং লাইভগুলো দেখার জন্য অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে রাখুন, যাতে করে আমাদের পরবর্তী লাইভ ম্যাচগুলো সবার আগে দেখতে পারেন। Mashraf, a big striker, but usually very good against pace. His work will be cut out against Indian spin. Especially on a wicket that is slow, you'll have to create pace on the ball. Asking the right questions. को सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाए, डिप किया बॉल थोड़ा सा। Yeah, you're right. Is the summary so far. 175 for 7.
Shan Kishan, blistering 77-40. Match-winning knock, that one. একটু নেট সমস্যা দিচ্ছে, আপনারা কেউ স্কিপ করবেন না, কারণ আমাদের এই চ্যানেল থেকে কিন্তু একদম স্মুথলি লাইভটা আপনারা ওয়াচ করতে পারবেন। অবশ্যই ইন্টারনেট প্রবলেমের কারণে একটু সমস্যা দিচ্ছে, একটু আটকে আটকে যাচ্ছে। অবশ্যই আপনারা লাইভটা স্কিপ করবেন না, কেউ একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন, এতে করে আপনারা খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি আপনারা আজকের এই ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তানের লাইভ ম্যাচটি আপনারা এনজয় করতে পারবেন। অবশেষে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন Shan Kishan, blistering. That's gone, shut up. Oh no! I mean, it's not working at all for অবশেষে Pakistan. আরো একটি উইকেট চলে গেল। Bad shots, soft dismissals, and they have not learned from the mistakes. One after the other, they've played poor shots. No, we've seen it all, haven't we? And this one in particular just tosses it outside the swing arc. You can see the direction of the hands there are going all towards mid-on. That ball's barely hit the outside edge of the bat and got nothing of it. And Shadab Khan has fallen into that same error that we've seen here across all the 4 matches. Hands go wide, ball goes nowhere apart from straight in the hands. Gone, 14, and it's 78-7. And Afridi 40 innings. Hit the ball hard, but it's about being out there for a period of time. I don't think he's got the capacity really to last the distance anyway. 78 for 7. শাহিন, দেখা যাক কি হয়। বলটি কিন্তু কাট করে চলে গেল, অবশেষে বাউন্ডারির কাছাকাছি পিটা বল। It's almost like India are flexing right now. Taking for granted that they're going to win this game. The non-regular bowlers are go, and even they are getting wickets. Serious lack of pace on this wicket. Oh no! অবশেষে উইকেট, আবার একটা উইকেট চলে গেল Ball's just not coming. You can see পাকিস্তানের। that ball hit the toe end of the bat and went straight down the উইকেট ground যেভাবে instead of mid-wicket. পড়ছে, ও Yeah, well, there's সরি, almost এটা একটা half রিভিউ the ছিল। amount of turn between the first innings here that India struck and then this innings. And if your hands are going across the line of the ball because it's not turning, then you're not giving yourself a chance to present the ball ফটাফট লাইক face. করে দেন You সকলে, still একটু have to make the ফটাফট contact লাইক even করে when দেন, you're power লাইক hitting. করে দেন সকলে, একটু লাইক Story করে দেন, যাতে Pakistan লাইভটা tonight, isn't it? ইউটিউব আরো অনেক অডিয়েন্সের Not really giving মধ্যে themselves ছড়িয়ে a দিতে chance. পারে। This is a সকলের কাছে beautiful অনুরোধ shot. থাকবে একটু লাইক করে দিবেন, Excellent shot this আর one. এই Allowed the টান ball টান to come to উত্তেজনাপূর্ণ him. ম্যাচটা এনজয় And করবেন then he's এবং not trying to আপনাদের overhit বন্ধুদের it. কাছেও He's চাইলে just trying to শেয়ার give করতে পারেন। direction অবশ্যই and elevation to that আপকামিং shot. লাইভ He's a ম্যাচগুলো natural দেখতে striker. চাইলে এখনই This সাবস্ক্রাইব really was বাটনে struck ক্লিক করে বেল beautifully. আইকনটি That's a অল massive করে দিয়ে shot. রাখতে পারেন। A little bit of width and cashed in. Even how he wound up into that shot and then wound out of that shot. To that point of connection is beautiful. This time the bat turned in his hand, I think, because that should have been driven again through the offside. Yeah, this time he's still trying to get elevation on that shot. Instead, you want to hit that along the ground, try and pierce that gap between covers and long off. Or to the right of covers. When you're power hitting, you almost need to squeeze the ball off your bat. Extend your hands, make the contact, squeeze through the line. That was what that boundary is all about.
Wasn't trying to really overhit anything, just made the shape, made the connection. Excellent batting. 84 for 7. Have a look at this. Makes the contact and then just almost as if the ও নো, ইন্টারনেট প্রবলেমের কারণে একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। bat and the ball are in connection for another half. सुन लीजिए हरियाणवी, मराठी, बांग्ला, हर भाषा में आपसे कुछ देर में यही सब उम्मीद रखते हैं कि भारत की जीत का जो टंका है, जो 8-1 लोडिंग है, उसको आप सुन सकते हैं। আপনারা কেউ লাইভটি স্কিপ করবেন না, আপনারা অনুরোধ করে লাইভটিকে স্কিপ করবেন না, কারণ আমি এমন একটা জায়গা থেকে খেলা দেখানোর চেষ্টা করতেছি যেখান থেকে আপনারা স্মুথলি দেখতে পারবেন। শুধু ইন্টারনেট একটু সমস্যা দেওয়ার ফলে হয়তো বা দেখা যায় মাঝে মধ্যে আটকে যেতে পারে, বাকি এছাড়া একদম এইচডি কোয়ালিটির বা খুব স্মুথলি খেলা দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাদের এই পরিবারের সাথে যুক্ত থাকতে হবে আপনাকে। ধন্যবাদ। As far as Pakistan are concerned, because they lost wickets, they lost rhythm, and they were never in this after that moment. It was always going to be a game in the first 6 overs. And that was going to be a crucial phase of the game. The start was going to dictate if Pakistan are going to be in the chase or not. And in the first couple of overs, they threw themselves out of the chase. They didn't even give themselves a chance. Get in, just kind of understand the pace of the wicket. You want to give yourself a chance to assess the wicket and then play attacking shots. I also feel that, they were possessed in a way to just hit the ball out of the park, because that's the modern way of playing the game. I think that's weighing too much on their mind, rather than playing the situation and the conditions and having a game plan. I think they just had individual game plans. It wasn't a team strategy as such. You might just be right, Ramiz. I think they've had more individual game plans than just a team game plan, because the conditions are always going to dictate how you're going to bat and where you're going to score runs, against whom you're going to score runs. I don't think Pakistan assessed that at all tonight. They tried to blast their way out of a game that should have been potentially won in the 19th over. Having the consistency. Look at that down the bottom there. Record in the last 4 ICC events. That's an extraordinary number, 96%. That is just danger zone for any opposition side. Some would say that it's a mental block as well. You've got to be temperamentally strong, ready to match India's skill. They lost wickets regularly. The top order was blown away. The middle order came in as well. And so the Pacers gave India a great start for the spinners to come and dominate in the middle phase. And India didn't do anything extraordinary. They just hit the right areas. The areas that they've generally hit in every match. There's disciplined, good length areas did Bumrah hit. And Hardik as well, the back of a length, that short delivery area that he generally hits, the back of a length one that forces the batter to play on the back foot or the square bat লাইক shots. প্লিজ, সকলে লাইক করে দেন প্লিজ। স্ক্রিনে ডাবল টাচ করে লাইক হয়ে যায়। পরাপর দুটো টাচ করে দিবেন, লাইক করে দিবেন, অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবেন কেমন লাগছে আপনার কাছে। No contest in the last couple of years. 7-1 in favour of India. He's got to survive this one ball from Kuldeep. Plays it down well, because against pace he'll be pretty decent. Mushraf 89 for the loss of 7. We'll have drinks as well. এই মুহূর্তের ওভারভিউটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। পাকিস্তান 14 ওভারে রান করেছে 89 রান, এবং তাদের উইকেট গিয়েছে মোট 7টি। দেখা যাক সামনের সময়গুলোতে তারা কি করতে পারেন এবং ইন্ডিয়া থেকে তাদের বিজয়ের ট্রফি ছিনিয়ে আনতে পারেন কিনা সেটা আমাদের দেখার পালা। সকলেই এই উত্তেজনাপূর্ণ লাইভটাকে এনজয় করুন, এবং যদি আপকামিং লাইভগুলো দেখতে চান তাহলে ডানে বামে উপরে নিচে কোথাও না তাকিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে বেল আইকনটি অল করে দিন। মনে হয় একটু উইকেট দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে পাকিস্তানের উইকেটগুলো পড়ছিল।
সেগুলোর একটা রিভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি। And that was almost the gift, অবশ্যই just trying to এই go সুন্দরতম across the মুহূর্তগুলো line of the ball. স্মরণীয় করে রাখার জন্য Backs up সুন্দর সুন্দর until মন্তব্য করতে all পারেন over the এবং stumps. Got really লাইক করে লাইভটাকে terrific আরো vision সকলের for মধ্যে the ছড়িয়ে দিন। batsman, স্ক্রিনে Axar Patel. He যা বলছি অ্যাপ reacts করে so চট quickly. চট করে লাইক করে দিন। যত বেশি লাইক পড়ে লাইভের মধ্যে তত বেশি লাইভটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যই সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে এই চমৎকার উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা স্ক্রিনে ডাবল টাচ করে লাইকটা করে দিবেন। আর যদি আপকামিং লাইভ ম্যাচগুলো দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি এখনই ওয়াল করে দিন, যাতে করে লাইভ শুরু করার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটি আপনার দুয়ারে গিয়ে পৌঁছে যায়। তো নেট সমস্যার ফলে একটু অসুবিধা হচ্ছে, আপনার কেউ স্কিপ করবেন না, নেটটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। এনজয় করুন এবং লাইভটি যদি চান তাহলে আপনার ওই সমস্ত বন্ধুদের কাছে বা ভাই বোনদের কাছে শেয়ার করতে পারেন যারা লাইভটা দেখে তারাও এনজয় করতে পারবে। I just feel like Pakistan just tried at this point in time to slog their way out of trouble. 7, struggling to say the least. Right, it's really a magic moment. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi. Big man, big game. It's a leg by. Who cares? Will Pakistan invade the pitch? That is an important event in that calendar year, Pakistan winning the World Cup. Lords it was, winning it quite comprehensively by 8 wickets. ও নো, আবারও ইন্টারনেট প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। প্লিজ প্লিজ কেউ স্কিপ করবেন না, প্লিজ প্লিজ কেউ স্কিপ করবেন না। वैसे मेरा मन कर रहा है जतिन इस पिच को देखते हुए ना गेंदबाजी मैं भी कर लूं, क्योंकि जिस तरीके से पिच पे मदद है, वो बाउंस है, स्पिन है, मजा आ रहा है। आज 2 ओवर मुझे भी करा दो यार। ये लीजिए, দেখা যাক ऊपर দেখা मारी যাক है, কি হয়, দেখা যাক দেখা फील्डर যাক। खुद ही ও पीछे आए, ও छिटक दिया ये कैच। একটুর জন্য खुद কিন্তু ही गेंद बॉल के नीचे ক্যাচটা মিস করে পাকিস্তানের मासूमियत একটি में यार প্লেয়ারকে जाते तो शायद ये প্রাণ कैच ফেরত पकड़ा দিল जाता, এবং আরো কিছুক্ষণ খেলা শুরু করে দিল। लेकिन पाकिस्तान का চমৎকার रवैया ক্যাচ ছিল, खेलने বাট का चेंज মিস नहीं করে हुआ। ফেলল, কিছু করার নেই। ये देखिए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉल फंस रहा है, टॉप एज लगा लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए तिलक। एक कॉल तो बहुत पहले से दे दिया था जब बच्चू आप कह रहे हो कि आपको गेंदबाजी करने जाना है, 93 पे 7 है, अगर आप करोगे तो फिर T20 में कहीं पे फॉलो ऑन वाला स्कोर ढूंढना पड़ेगा। ऐसी पिच पे हो सकता था बॉल वन। चलिए ये नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल गेम है, और अगर ये गेम ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता है तो फिर वापस जाना पड़ेगा, हो जाएगी टाटा बाय बाय। बहुत इंपॉर्टेंट गेम ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। That ball, as it's coming down, you can see he's done everything right, you know, to take that catch well. It's the end of the over. It's 94 for 7 now. প্রিয় প্রিয় লাভলি ভিউয়ার্স, আপনাদের থেকে আমরা বেশি না 1K লাইক চাচ্ছি, মাত্র 1K লাইক চাচ্ছি। সকলে একটু লাইক করে দিবেন, যতগুলো যারা ওয়াচিং আছেন, যারা লাইক করেছেন তাদের জন্য মন থেকে ভালোবাসা রইল। আর যারা লাইক করেননি অবশ্যই লাইকটা করে সর্বনিম্ন 1K লাইক করে দিবেন, যাতে করে আমাদের এই লাইভগুলো প্রচার করতে আরও উৎসাহ বাড়ে। আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটু লাইক করে দিবেন এবং কমেন্টও আপনার মূল্যবান মতামতটি চাইলে জানাতে পারেন আজকের এই ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তানের
টি-20 ম্যাচ It's one-way traffic at the সম্পর্কে। moment. It's not been easy for the batsman. Just goes to tell you, we've said that. It's one-way traffic at the moment. চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল, কিন্তু বল হাতের মধ্যে গিয়ে পড়লো। It's not been easy for the batsman. Just 15 ওভার 1 বল, রান সংখ্যা we've said 95। that before. We'll say it again. How এখনো well রয়েছে Ishan Kishan batted on the surface. পাকিস্তানের হাতে 4 ওভার 5টি বল। Well, that was fearless from Ishan Kishan. দেখা যাক পাকিস্তানের হাতে ট্রফিটি ওঠে কিনা। He made life very hard for the bowlers. Took them to the cleaners in the first part of the আর মাত্র 84টি লাইক, the very first over মাত্র from Shaheen. 84টি লাইক হলেই And কিন্তু then, আমাদের 1K লাইক পুরো যাবে। সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো, অবশ্যই 1K লাইক আপনারা করে দিবেন। সর্বনিম্ন আমার লাভলি অডিয়েন্সরা সর্বনিম্ন 1K লাইক করে দিবেন প্লিজ, এবং আজকের এই চমৎকার লাইভটি That's up in the এনজয় air. করবেন। This should be a straightforward chance. But it's gone to one of the. পাকিস্তানের কাছে রয়েছে এই মুহূর্তে আর মাত্র 4 ওভার 4টি বল। So a slip in place. চমৎকার একটি ট্র্যাক, Fingers gone up. It looked সর্বশেষ উইকেট চলে গেল আর একটি পাকিস্তানের। skidding onto the bat. পাকিস্তানের Forward. বোধ হয় আজকে ব্যাড লাক, কারণ তাদের উইকেট পড়ে যাচ্ছে একের পর এক। Upstairs, one would imagine. We had a player review for LBW. Original decision is out. That is a fair delivery. I'm looking at the split screen. Running through. Gap on the left. Clearly no bat. Yeah, no bat involved. We can go to ball treatment available. Clear gap on the left-hand side. Just waiting for ball tracking. Original decision is out. Pitch near set off. Impacts in line. Wickets hitting. Kumar will get back on screen. Please, Stay with the please. original decision of outs. রিভিউটা দেখতে দেখতে আপনারা যারা এখনো লাইক করেননি প্লিজ সবাই একটু লাইক করে দিবেন। সর্বনিম্ন 1K লাইক আপনাদের কাছে আমি চাচ্ছি। 1K লাইক, এত কষ্ট করে একটি পিওর এইচডি স্মুথলি একটা লাইভ আপনাদেরকে উপহার দিলাম, তো এটার বিনিময় শুধু আপনাদের কাছে মাত্র 1K লাইক চাচ্ছে, আর কিছুই না। আর যদি ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই লাইভটি শেয়ার করতে পারেন, এবং এরকম স্মুথলি এইচডি কোয়ালিটির আপকামিং ম্যাচগুলো দেখতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে রাখতে পারেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে। ধন্যবাদ। So 9 down, hat-trick ball. Tariq on strike. Step and play, short extra cover. He's just asking for all the fielders to come in. Long on comes into mid-on. Second time the game, a hat-trick ball. This time I almost called Shivam Dubey. Ball. Coming in from everywhere. Stumps the target for Chakravarti. What a good delivery. I think it just bounced a little bit too much, or maybe got an inside edge. They're still waiting. Are they just gonna go review it? Let's do it. Go on. Yeah.
Fair enough. I feel let's review it and see if he's got hat trick. এবার কি আউট Waiver হবে? player review for LBW. Original decision is not out. It's field delivery. I'm looking at the split screen. দর্শকদের মধ্যে রয়েছে টান টান উত্তেজনা। দেখা যাক We've আউট got a হয় clear কিনা, gap on the left hand side. Just roll that back just to থেকে confirm আমরা that. কি জানতে পারি। Just freeze it there. Yep. There's no bet involved. Go to ball tracking when available, খুব please. নিখুঁতভাবে কিন্তু রিভিউ দেখা হচ্ছে। Original decision is not out. Pitching outside off. Impact is in line. Wickets missing. Kumar will get back on screen. দেখা যাক We've got a রেজাল্ট clear কি gap on the আসে, left hand দেখা side. যাক। Just roll that back just to confirm that. তো রিভিউটা চলাকালীন আপনারা যারা এখন লাইক করেন নাই সকলে একটু লাইকটা করে দেন। 1k লাইক, সর্বনিম্ন 1k লাইক চাচ্ছি। আর মাত্র 50টি আর মাত্র 44টি লাইক। 44 লাইক, 44 লাইক, I need 44 লাইক। On the money. Come on, Dharmasena. Both hat-trick balls reviewed in the hope that it could be 3-3. But the trend continues here at this ground. Teams batting second, trying to chase down a decent score on the board. 5টি ওভার, আর Have been 5টি ওভারে bowled out. তাদেরকে তাদের যদি বিজয় অর্জন 16 করতে gone, হয় তাহলে তাদের 97 for them. আরো অনেক রান করতে হবে। টার্গেট কিন্তু আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 175 in the first inning. I thought it was 176 রান। a bit over par. His pitch, ইন্ডিয়া the কিন্তু way he was পাকিস্তানকে behaving টার্গেট in the দিয়েছে early part of the 176 রানে, innings, 175 রান করেছে তারা। not পাকিস্তানের easy কাছে to bat টার্গেট on. রয়েছে Rinku just played such a good innings. 176। করতে পারলেই পাকিস্তান জিততে পারবে এবং তাদের হাতে আজকের Such a বিজয়ের commanding ট্রফি position in the first 10 তুলে overs. দেওয়া হবে। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, Ishan, I beg your pardon. He was just too good for ও Pakistan. নো। আপনারা ট্যাপ করেন, সকলে একটু ট্যাপ করেন, স্ক্রিনে ডাবল টাচ করেন, লাইক করে দেন, ফটাফট কমেন্ট করেন যদি মনে চায়, এবং আপকামিং ম্যাচগুলো দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি এই মুহূর্তে অন করে দেন, যাতে করে লাইভ শুরু করার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটি আপনার কাছে চলে যায়। দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন ইন্ডিয়ার Rinku Singh. অন্যতম একটি বোলার রিঙ্কু ডেলিভারি করেছেন, চমৎকার ডেলিভারি ছিল, কিন্তু অবশেষে বলটি চলে গেল মাঠের বাইরে এবং পাকিস্তানের রানের খাতায় আরও 4টি রান যুক্ত হয়ে গেল। অবশেষে তাদের রান 101 এবং তারা উইকেট হারিয়েছেন 9টি। Look at the wicket to go. Yeah, didn't pick it. ও চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল, কিন্তু It's been all India. As you say, Wakar, from শাহিন শাহ right 100 from that রানস। Ishan এখনো Kishan কিন্তু innings. চমৎকার খেলছে পাকিস্তান, তাদের জেতার চান্স কিছুটা আছে এখনো। অবশেষে বলটি আবার বাউন্ডারির বাইরে চলে গেল, পাকিস্তানের খাতায় আরও 4টি রান যুক্ত হলো। বল রয়েছে পাকিস্তানের হাতে, এখনো 4 ওভার 3 বল। In a big game such as this, where the mantra generally is if you can do it, you want to have runs on the board and put your opposition under pressure. 3 ওভার। ও So চমৎকার interesting that he একটি decides, Salman Ali Agha, that he ডেলিভারি is going ছিল, to bowl কিন্তু first and then স্ট্যাম্পিংটি start up আউট with his দাবি spinners করল and কিপার, then কিন্তু এটা keeps his আউট mystery spinner who everyone's been দেওয়া হবে talking না। about through the course of the week, the couple of weeks. ওয়াও, চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল, অবশেষে বলটি কিন্তু ধরে ফেলল পাকিস্তানের খাতায়। কিন্তু রান দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 105 রান, 9 উইকেট, এবং টার্গেট দিয়েছেন ইন্ডিয়া 176। চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল, দেখা যাক কি হয়। অবশেষে একটি রান বোধ হয় পাকিস্তানের খাতায় যুক্ত হলো। সকলে একটু লাইক করে দেন, সকলে একটু লাইক করে আমাদের সর্বনিম্ন টার্গেট 1k লাইক পূর্ণ করে দেন প্লিজ। আপনাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট, এত সুন্দর সুন্দর লাইভ আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছি, আরও দেবো ইনশাল্লাহ। তবে আপনারা শুধু একটু লাইক করে দেবেন বেশি বেশি করে, এবং যদি মনে চাইলে একটু শেয়ার করে দেবেন, আর কমেন্ট চাইলে আপনাদের মনের আজকে লাইভ সম্পর্কিত
কিছু বার্তা চাইলে আপনারা কমেন্ট সেকশনে দিতে পারেন। আর এমন সুন্দর লাইভ আপকামিং লাইভগুলো দেখতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে রাখবেন, যাতে করে নোটিফিকেশনটি সবার আগে আপনার দুয়ারে গিয়ে পৌঁছায় যখন আমি এখান থেকে লাইভ শুরু করে দেব। Okay, the ball is spinning, gripping. I got to take a little bit more time. But he just kept on swinging his bat and this bat speed also. And he did not hold back at all. He was very clear in his mind, Kishan, that I'm just gonna keep going, keep looking for those sixes and fours. Quick fire, I think it was 21 or whatever his first game, then he gets 60. And then here with this 77, he's the man in form. And so if you want to be the one who's making the play for your team. Many would have been looking toward Abhishek because he's the danger man in the last little while, scoring at 200. Yeah, could be a little glove on the way to the wicket. চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল কিন্তু এখন And Hardik Pandya not happy. Works really hard for his wickets. Yeah, they tipped on Ishan Kishan, surprised him a bit. Then Paris. London Ishan Kishan. Paris Kuldeep Yadav. Yes, straight away after that drop, or even he সামান্য pushed it একটুর to the জন্য over the কিন্তু boundary বলটি for six. ক্যাচ Hardik থেকে Pandya just. This was the one we were talking about. মিস হয়ে A little while. A বাউন্ডারির ball বাইরে চলে গেল, before যেটা this, আপনারা just getting a ভিডিওতে দেখতে little পাচ্ছেন। under glove, and balls are tying to the wicket keeper. Hardik Pandya wasn't happy after that. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনো কিন্তু 2 ওভার 3 বলে পাকিস্তানের প্রয়োজন হবে 63 রান। 17 ওভার 3 বল কিন্তু শেষ। 17 ওভার 3 বল কিন্তু শেষ। এই মুহূর্তে এখন পাকিস্তানকে যদি ইন্ডিয়ার থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিতে হয় তাহলে তাদের প্রয়োজন হবে 63 রান এবং বল আছে মাত্র আর 15টি। আপনার কি মনে হয় পাকিস্তান কি পারবে আজকের এই ম্যাচে ইন্ডিয়ার হাত থেকে বিজয়ের ট্রফি ছিনিয়ে নিতে? অবশ্যই মন্তব্য করে জানাতে পারেন। চমৎকার ডেলিভারি ছিল, বলটা কিন্তু বেশি দূর আগাতে পারবে না। অবশেষে আরো একটি রান যুক্ত হলো। India will no doubt be annoying to Pakistan and to Pakistanis. 11th consecutive win in ICC Men's T20 World Cups. All right, Pommy, enough. Leave it there. দেখা যাক হার্দিক পান্ডের চতুর্থ বল থেকে আমরা পাকিস্তানের শাহেন শাহর ব্যাট থেকে কি দেখতে পারি? In the last 15-20 years, I would say. চমৎকার একটি ডেলিভারি ছিল কিন্তু বলটি ধরে নিল এবং অবশেষে আমরা শাহেন শাহর ব্যাট থেকে একটি রান পেলাম। পাকিস্তানের রানের খাতায় যুক্ত হলো 114 রান। Think right as you lead up to this, they might well be able to make a fist of it. They could shift that balance and start clawing back. See the top run getters, mostly opening batsmen. টান উত্তেজনাপূর্ণ লাইভ, টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান। দেখা যাক আজকের বিজয়ের ট্রফি, আজকের বিজয়টা কে ছিনিয়ে নিতে পারে, ইন্ডিয়া নাকি পাকিস্তান? রান সংখ্যা দেখে যেটা আপনার মনে হয় আপনি চাইলে কমেন্টে অবশ্যই বলতে পারেন। অবশেষে আরো একটি উইকেট হার্দিক পান্ডের হাতে। পাকিস্তানের 10টি উইকেট চলে গেল। টান উত্তেজনা কিন্তু গ্যালারির দিকে তাকানো যাচ্ছে না। দর্শকদের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তটা দেখে আসলে কিন্তু ইন্ডিয়া ব্যক্তিদের খুবই ভালো লাগছে, কারণ
পাকিস্তানের অলরেডি 10টা উইকেট চলে গিয়েছে। আর যেটা পাকিস্তানের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বড় একটা টাফ হয়ে গেছে, চ্যালেঞ্জিং মুহূর্ত কিন্তু এখন। আর এই চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তটাকে এনজয় করার জন্য আপনারা আরেকটু চ্যালেঞ্জ বাড়িয়ে দিন, সেটা হচ্ছে লাইক করে অ্যান্ড নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের এই লাইভগুলোকে আরও সামনে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য অনুপ্রেরণা দিন, যাতে করে আমরা আরো সুন্দরভাবে সময় মতো সবার আগে লাইভগুলো নিয়ে আসতে পারি। consecutive win in ICC Men's T20 World Cups. They won the 24 tournament unbeaten. So the run continues. And Hardik Pandya, good bowling card. 2 wickets for Bumrah. Special early doors, 2 for 17. Akshar did a great job, 4 on the trot, 2 for 19. Chakravarti, Kuldeep and Tilak amongst the wickets as well. So really, really good all-round performance from India. It was an excellent last delivery from Hardik Pandya to finish things off, cleaning Pakistan up in the 18th over. Beautiful seam position, nice and straight, hitting the timber. And Usman Tariq's just moving away from the stumps, giving room to the ball to get to his stumps, and fantastic performance from the Indian 11 led by Surya Kumar Yadav. Superb in the first inning, Asian position 77 of 40. Surya Kumar Yadav, very measured inning of 32 of 29. When things were tough, he was superb. Dubey 27 of 17, 25 for Tilak Verma. Saim Ayub was pretty good with the ball in hand. Wicket for Salman. Tariq bowled quite nicely, but it's the other bowlers who have leaked runs. Pakistan couldn't manage when they came out to bat. All 4 teams chasing here bowled out in this year's World Cup. So India have qualified. 3 matches, 3 wins, 6 points. And they go through to the Super 8s without any alarms whatsoever. You can see Pakistan not worried that run rate falling below the US. And the last game they play is against Namibia. Pakistan bundled out, and Surya Kumar Yadav again marshalling his resources well. It was Hardik Pandya who took the first wicket. Then a beauty from Jasprit Bumrah to get Saim Ayub. Then in the same over, getting another one. And that really rocked Pakistan. Akshar Patel came in, struck straight away. Usman, who played well, he was stumped. But there was no respite whatsoever. All the bowlers came in, chipped in, wickets kept falling. And even though the catching wasn't at its best, the bowling was just too good. Chakravarti getting into the act as well. And the final wicket, centre pole knockback. And a comprehensive win by 61. So there you go. So 175, playing 114. That's after India were put into bat. And it's the 4th time a side that's been put in has won the game, and the side chasing has been bowled out. As we see Pakistan 114 all out, and a field day for the Indian bowlers. 2 wickets apiece for Hardik, Bumrah, Varun and Akshar. So winning by 61 runs, they go through to the Super 8 on top of the table. And a lot of work ahead for Pakistan, because the required run rate, the net run rate has dropped below the United States of America, as India win by 61. So let's go down now to Matthew Hayden. He's got the player of the match with him. Yeah, thank you very much. I'm down here with Ishan. Kishan is the man of the match. I'll ask Kavita Singh, Senior Vice President of Aramco, to please hand over a fabulous award
for absolute fabulous innings. 77 today, that's got to feel amazing, Ishan. 100%. I think the wicket was not that easy in the beginning, but sometimes you just have to believe what you want to play, what shots are on, and you have to just focus on your strength. So I was just keeping it simple and watching the ball and playing with the field, maybe trying to make them run as much as they can. But yeah, I think it worked pretty well in my side. Everything looks this completely in sync. Your hands look magnificent. Today you favoured the offside a little more than you have in other tournaments. Was that something that was, you had in your game plan? I think I did work a lot on my offside game. It will give me the balls where I want them to bowl if I play good shots on offside. So I was just trying to hit the gaps because it's a big boundary and when it's a big ground you get bigger gaps. So I was just trying to keep it simple, like I said, trying to hit the gaps, trying to at least take 2 runs because wicket was not easy, and I had that in mind that we need to put total 160, 170 runs, and it will be a very good total for us. Ishan, the lead up to this match is enormous from both camps, I'm sure. Yeah. Lots of pressure, lots of anxiety. Do you feel now that there's a sense of relief now moving into the back half? So I was just trying to keep it simple, like I said, trying to hit the gaps, trying to at least take 2 runs because, wicket was not easy, and, I had that in mind that we need to put total 160, 170 runs, and it will be a very good total for us. Ishan, the lead up to this match is enormous from both camps, I'm sure. Yeah. Lots of pressure, lots of anxiety. Do you feel now that there's a sense of relief now moving into the back half? ने भारत को कहा बैटिंग कर लो, और वहां पर ईशान किशन नाम के टोर्नेडो ने 40 गेंदों में जड़ दिए 77। सूर्य कुमार के 32 थे संभले हुए। 3 विकेट साइम के नाम थी। 6 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान उतरा था। लगा कि मुकाबले में थोड़ी जद्दोजहद होगी, पर पहले 2 ओवर में ही कमर तोड़ दी गई थी बल्लेबाजी की। हार्दिक एंड बुमराह टुगेदर, नाम के आगे क्यों लिख दिया गया है। भारत क्वालिफाई कर चुका है और पाकिस्तान अब 3रे स्थान पर खिसक गया है। नेट रन रेट की कहानी आ सकती है, लेकिन चलते हैं जरा प्लेयर ऑफ द मैच ईशू के पास। Yeah, thank you very much. I'm down here with Ishan Kishan as the man of the match. I'll ask Kavita Singh, Senior Vice President of Aramco, to please hand over. A fabulous award for absolute fabulous innings. 77 today, that's got to feel amazing, Ishan. 100%. I think the wicket was not that easy in the beginning, but sometimes you just have to believe what you want to play, what shots are on, and you have to just focus on your strength. So I was just keeping it simple and watching the ball and playing with the field, maybe trying to make them run as much as they can. But yeah, I think it worked pretty well in my side. Everything looks this completely in sync. Your hands look magnificent. Today you favoured the offside a little more than you have in other tournaments. Was that
something that was, you had in your game plan? I think I did work a lot on my offside game. You know, it will give me the balls where I want them to bowl if I play good shots on offside. So I was just trying to hit the gaps because it's a big boundary, and you know, when it's a big ground, you get bigger gaps. So I was just trying to keep it simple, like I said, trying to hit the gaps, trying to at least take 2 runs because you know wicket was not easy, and you know I had that in mind that we need to put like total like 160, 170 runs, and it will be a very good total for us. Ishan, the lead up to this match is enormous from both camps, I'm sure. Lots of pressure, lots of anxiety. Do you feel now that there's a sense of relief now moving into the back half? 100%. I think you know India versus Pakistan, it's always a special game, not only for us, for our country as well. So you know we had to win this one. It was a very important game. অবশেষে কিন্তু You know they had আজকের pretty বিজয়ী হলেন good ইন্ডিয়া, spinners in their side, যেটা and we আপনারা were just অলরেডি supposed to বুঝে play গিয়েছেন। the good shots, তো and পরবর্তী winning this against ম্যাচ Pakistan কখন team, you শুরু know, হবে it সেই will give টাইমটা us আমি a lot of অবশ্যই confidence এখানে going জানিয়ে ahead দেবো in the আমাদের tournament, and you know we'll try to কমিউনিটি just ট্যাবের keep the মধ্যে। momentum going. আর অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, এর পরবর্তীতে যখন আমরা লাইভ স্টার্ট করব অবশ্যই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে যদি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে রাখেন তাহলে। তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, রিকোয়েস্ট থাকবে যে পরবর্তী আপকামিং লাইভগুলো দেখতে চাইলে অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে রাখুন। আর অবশ্যই লাইক করবেন যদি ভালো লাগে। Credit goes to Hardik Pandya for keeping it on the tight areas, you know, bowling what we planned before the game and executing his plans pretty well. Special day, Ishan. Congratulations, mate. And good luck for the rest of the team. Thank you so much. Thank you. আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা লাইভের মধ্যে।